So yesterday we were discussing how to write a subquery. Subquery ఎలా రాయాలో మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే. సో ఓకే z ఫస్ట్ అండర్స్కోర్ సెలెక్ట్. సో సెలెక్ట్లో మనకి 1 by 1 రికార్డ్ ఫెచ్ చేసుకోవడానికి రైట్ కింద సెలెక్ట్ అండ్ సెలెక్ట్. సెలెక్ట్ ప్రిన్సిపల్ ద్వారా ఏంటి we are going to fetch రికార్డ్ బై రికార్డ్. సరే మనం అన్ని రికార్డ్ తెచ్చుకోవాలంటే ఇంటూ టేబుల్. సో వీలైనంత వరకు SAP రికమెండ్స్ us not to use select and select because it's a performance issue. So instead of that we use into table. So then program రాసారా అది 2 డేస్ నుంచి డాటా ఎక్కడ వచ్చేసింది. అదే నేను ఇది చెప్పాలంటే నాకు క్లాస్ ఎక్కడ చేయాలి నాకు ఇది కావాల్సింది. చెప్తే రాస్తే మీకు టేబుల్ క్రియేషన్ అన్నీ అర్థమవుతాయని కదా. ఇప్పుడు ఫీల్డ్స్ ఎత్తుకోవడానికి తెలియాలని కదా నేను చెప్పింది. ఇప్పుడు మీ అందరూ మీరు ఎత్తుకోవాలి కదా. ఇప్పుడు టేబుల్లోకి ఎస్సీ లెవెన్లోకి వెళ్ళి VBHP ఓపెన్ చేయడం, అందులో మీకు కావాల్సిన ఫీల్డ్స్ ఎత్తుకోవడం, అందులో వచ్చిన వాల్యూస్ కరెక్ట్ వచ్చినాయా లేదా చెక్ చేసుకోవడం, ఇవన్నీ చేస్తారని కదా వచ్చింది. నేను రాసుకోవడానికి ఫస్ట్ సెలెక్ట్ క్రియేట్ జస్ట్ సెలెక్ట్. ఓకే. టైప్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ ప్రోగ్రామ్, సేవ్ ఇట్ యాస్ just say here. So begin of ts underscore VBA, comma end of ts underscore VBLN, type VBLN, comma USNR, type USNR, MATNR, type MATNR, DTWR, type DTWR underscore AB. Like this I create a structure type. Then after the structure type, types TT underscore VBAP, type standard table of TS underscore VBAP. What is this? This is a table type. Table type. Then afterwards, structure data GS underscore VBAP, type TS underscore data GT underscore VBAP, type TT underscore VBAP. So like this way. So now here I am going to write the logic. So select VBLN, USNR, MATNR, DTWR from VBAP into table GT underscore where VBLN equal to certain value 4970. Full stop. Like this way write the code. Okay. So data character fetch in code. Loop at GT underscore VBAP into GS underscore. So what I will say here, write GS underscore VBAP hyphen VBLN, comma GS underscore VBAP hyphen USNR, comma GS underscore VBAP hyphen MATNR, GS underscore MATNR. Here GS
underscore list. Save it. Save it. Is it clear? Like this way, we write the code. ఇప్పుడు లూప్ బేస్లో ఇంకా డేటా మాడిఫై చేయండి. ఫస్ట్ డేటాబేస్ నుంచి మీరు చేస్తున్నారు, ఇంటర్నల్ లెవెల్ రికార్డ్స్ మాడిఫై చేస్తున్నారు. అందులో రికార్డ్ ఉందా లేదా తెలుసుకోండి, రీడ్ కమాండ్ వాడి అలా ఇంటర్నల్ లెవెల్ ఆపరేషన్. ఇంటర్నల్ లెవెల్ ఆపరేషన్ మానిటర్ మేక్ అయినా ఇండివిజువల్గా చెప్పాను. ఇప్పుడు క్వరీ వాడితే ఇంటర్నల్ లెవెల్ ఆపరేషన్స్ ఎలా చేసుకోవాలి ఇది మీ ఇష్టం. మీకు ఇప్పుడు ఇంటర్నల్ లెవెల్ డేటా వచ్చేసింది, వచ్చిన డేటాని మీరు ఎలా యూజ్ చేసుకుంటారు, ఎలా మ్యానిపులేట్ చేసుకుంటారు అన్నీ మీకు చెప్పండి. దిస్ ఈజ్ హౌ యూ రైట్ ద లాజిక్. అండ్ లాజిక్ రాసేటప్పుడు సో మీకు ఆల్రెడీ అప్పట్లో చెప్పాను. సో ఇన్ SAP వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ సర్టెన్ ఈవెంట్స్. SAP వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ సర్టెన్ ఈవెంట్స్. ఆల్రెడీ మనం ఇనిషియలైజేషన్ ఈవెంట్ గురించి అక్కడ చూసాం కదా. సో ఇప్పుడు మీ ప్రోగ్రామ్ ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ సెలక్షన్స్ నుండి సెలక్షన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ కూడా చేయమంటే మీకు స్టార్ట్ ఆఫ్ సెలక్షన్ ఈవెంట్ రెడీ అవుతుంది. సో వాట్ ఇస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ స్టార్ట్ ఆఫ్ సెలక్షన్? ద మెయిన్ లాజిక్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి రిటర్న్ అండ్ స్టార్ట్ ఆఫ్ సెలక్షన్ ఈవెంట్. అంటే డేటాబేస్ నుంచి తెచ్చేసే లాజిక్ అని అలాంటి అంటే అదంతా మనం ఎక్కడ రాస్తాం? స్టార్ట్ ఆఫ్ సెలక్షన్. ఎందుకు స్టార్ట్ ఆఫ్ సెలక్షన్ రాస్తాము? సో స్టార్ట్ ఆఫ్ సెలక్షన్ ఈస్ గోయింగ్ టు ట్రిగర్ ద డేటాబేస్ లాక్స్. స్టార్ట్ ఆఫ్ సెలక్షన్ ఏం చేస్తే డేటాబేస్ లాక్స్ ట్రిగర్ చేస్తుంది. సో ఆ లాక్స్ మళ్ళీ ఎండ్ అవ్వాలి కదా. లాక్ పెట్టాను నేను, లాక్ ఎప్పుడు వరకు పెడతాను? నా పని అయ్యే వరకు పెడతాను. నేను పని అయిపోయిన లాక్ రిలీజ్ చేయాలి కదా. సో కాబట్టి ఇక్కడ నేను స్టార్ట్ ఆఫ్ సెలక్షన్ కింద ఈవెంట్ కింద ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ సెలక్షన్ అనే ఒక ఈవెంట్ ఉంటుంది. SAP ఈజ్ ఆల్రెడీ ఈవెంట్ డ్రివెన్ ప్రోగ్రామింగ్ అని మీకు చెప్పాను కదా. సో హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఈవెంట్ స్టార్ట్ ఆఫ్ సెలక్షన్. ఈ ఈవెంట్ కింద నా మెయిన్ లాజిక్ రాసుకుంటాను. మెయిన్ లాజిక్ నేను డేటాబేస్ డేటా చెక్ చేసుకునే ఇదంతా కూడా స్టార్ట్ ఆఫ్ సెలక్షన్ కింద రాసుకుంటాను. లాజిక్ అంతా ఎక్కడ రాసుకుంటాను? స్టార్ట్ ఆఫ్ సెలక్షన్ కింద రాసుకుంటాను. వాట్ ఈస్ ద ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ రైటింగ్ దిస్? సో డేటాబేస్ ఇస్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ఆఫ్ సెలక్షన్ ఈవెంట్ ఇస్ గోయింగ్ టు ట్రిగర్ డేటాబేస్ లాక్స్. డేటాబేస్ లాక్స్ జనరేట్ చేస్తుంది. ఆ లాక్స్ అంటే మనకి ఇక్కడ డేటాబేస్ నుంచి నేను డేటా ఫెచ్ చేసుకున్నాను, ఆ తర్వాత నాకు పని అయిపోయింది కదా, నాకు డేటా వచ్చింది. వచ్చిన తర్వాత ఆ డేటాబేస్ నా ఇష్టం, నేను ఏదైనా చేసుకుంటాను. కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ కోడ్ అంతా కూడా జనరల్గా మీకు ఒక ఈవెంట్ రైస్ చేస్తే, ఒక ఈవెంట్ రైస్ చేశాను కూడా ఏమవుతుంది? ఆ ఈవెంట్ ఎండ్ చేయాలంటే మళ్ళీ ఇంకొక ఈవెంట్ రైస్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఇక్కడతో లాక్స్ అయిపోతే చాలు కదా. మీకు ఈ తర్వాత అంతా మీరు డిస్ప్లే ఏం చేసుకున్నారు, అది డిస్ప్లే చేసినప్పుడు స్టార్ట్ ఆఫ్ సెలక్షన్ ఈవెంట్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు కదా. సో కాబట్టి ఆ ఈవెంట్ ఎండ్ చేయాలి అంటే ఈవెంట్ ఎండ్ చేయటువంటి లాక్స్ రిలీజ్ చేయాలి. పని అయిపోయినాక లాక్స్ రిలీజ్ చేసేయాలి. సో కాబట్టి అలాంటప్పుడు ఐ యూజ్ ఎ ఈవెంట్ ఎండ్ ఆఫ్ సెలక్షన్ విచ్ ఈస్ యూజ్ టు రిలీజ్ ద లాక్స్, which is used to end of selection, which is used to release the logs. Which event is end of selection, which is used to release the logs. Which is used to release the logs. To release the logs. This event will be triggered at the last event. ఇది అన్నిటికంటే మనకి ఈ రిపోర్టింగ్లో మనకు ఉండే లాస్ట్ ఈవెంట్ ఇది అనమాట. దిస్ ఈవెంట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ట్రిగర్డ్ లాస్ట్. సో స్టార్టింగ్లో నేను గుర్తున్నాయా ఈవెంట్స్ గురించి చెప్పాను. ఫస్ట్ ఏం చెప్పాను? ఇనిషియలైజేషన్ గురించి అక్కడ డిస్కస్ చేశాను కదా. క్లియర్ అప్పుడు ఇనిషియలైజేషన్ ఈవెంట్ అంటే ఏంటి అవన్నీ చెప్పాను కదా. సో బై డిఫాల్ట్గా మీకు ఉండే ఈవెంట్ ఏంటి? స్టార్ట్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్లో ఏ ఈవెంట్ ఉన్నా లేకపోతే బై డిఫాల్ట్గా మీకు ఉండే ఈవెంట్ ఏంటి? స్టార్ట్ ఆఫ్ సెలక్షన్. అది మనం క్లియర్గా మెన్షన్ చేసుకుంటే బెటర్. ఓకే క్లియర్ అప్పుడు అర్థమైందా? ఓకే సో ఇప్పుడు దిస్ ఈస్ హౌ వి రైట్ ద కోడ్. అంతేనా? కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది కదా? ఎనీ డౌట్స్? ఎండ్ ఆఫ్ సెలక్షన్ ఇస్ ద లాస్ట్ ఈవెంట్ విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి ట్రిగర్డ్ ఇన్ ఏ ప్రోగ్రామ్. ఎండ్ ఆఫ్ సెలక్షన్ ఇస్ ద లాస్ట్ ఈవెంట్ అండ్ జనరల్గా ఆ ఈవెంట్లో ఏం చేస్తాం? మనం డేటా డిస్ప్లే చేసుకోవాలన్నా డేటా అంటే మీరు ప్రోగ్రామ్ మొత్తంలో వాడిన వేరియబుల్స్ అన్ని క్రియేట్ చేసుకోవాలంటే ఆ లాజిక్ అంతా ఎక్కడ రాస్తారు? ఎండ్ ఆఫ్ సెలక్షన్ రాస్తారు. ఆ లాజిక్ అంతా ఎక్కడ రాస్తారు? ఎండ్ ఆఫ్ సెలక్షన్ రాస్తారు. క్లియర్ అవుతుంది? ఎండ్ ఆఫ్ సెలక్షన్లో రాస్తారు. ఇది పర్ఫెక్ట్ వే ఆఫ్ రైటింగ్ ఏ ప్రోగ్రామ్స్.
యాక్చువల్గా SAP ఈజ్ ఏ ఈవెంట్ డ్రివెన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. SAP or SAP, ABAP is a event driven programming language. ABAP is a event driven programming language. ఇది ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా మీకు. ABAP is a event driven programming language. ఇక్కడ మనం ప్రతిదీ కూడా ఈవెంట్ పర్పస్ ఏంటి, వాట్ ఇస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఈవెంట్ అంటే ఒక పని మనం చేయాలనుకుంటున్నాం. వాట్ ఇస్ ద ABAP is a event driven programming language. ఓకే, సో ఇక్కడ ABAP మీరు సర్టన్ పని చేయాలనుకుంటున్నారు అంటే లైక్ లెట్ us say ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే లైక్ లెట్ us say జస్ట్ మనకి ఇప్పుడు జనరల్ మనం తీసుకుంటే సింపుల్ అయితే ఆకలి వేస్తాను అన్నం తింటాం. జస్ట్ ఇప్పుడు ఏదైనా తిన్నాం ఏదైనా తినవేంటి అదొక పని. అది ఎప్పుడు చేస్తాం, ఇప్పుడు పడ్డప్పుడు చేయం కదా, ఆకలి వేస్తే చేస్తాం. ఇక్కడ కూడా ఈవెంట్స్ అన్నప్పుడు ఒక ఈవెంట్ రైజ్ అయితేనే ఆ పని చేస్తాం. ఈవెంట్స్ వల్ల మీకు అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే కోడ్ ఒక ఆర్డర్లో రాయాల్సిన అవసరం లేదు. రైజ్ స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ ఉంది, తెలుపుకోడి పైన. సో ఇప్పుడు నేను ఈవెంట్స్ రాయకుండా రాస్తే ఈవెంట్స్ రాయకుండా ఈవెంట్స్ వాడితే రాసుకోవచ్చు. అంటే రైట్ పైన రాసుకోవచ్చు, సెలెక్ట్ కోడ్ పైన రాసుకోవచ్చు, రైట్ సెలెక్ట్ కోడ్ కింద రాసుకోవచ్చు, ఇష్టం ఎక్కడ రాసుకోవచ్చు. ఆ ఈవెంట్ రైజ్ అయినప్పుడు ఆ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అంటే కోడ్ ఇన్నర్ వర్క్ మనం ఏం చేస్తాం, ఒక ఆర్డర్లో వస్తున్నాం. ఆర్డర్ రాస్తేనే రన్ అవుతుంది. సెలెక్ట్ కోడ్ కింద రాసి రైట్ సైడ్ పైన రాసాను వర్క్ వస్తారు రాదు కదా. సో కాబట్టి ఇప్పుడు కానీ ఈవెంట్స్ వాడితే ఏంటి, మీకు ఆ బాధ లేదు. ఆ ఈవెంట్ ఎప్పుడైతే రైజ్ అవుతుందో ఆ కోడ్ అప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఈవెంట్ రైజ్ కాబట్టి ఎగ్జిక్యూట్ రాదు. నువ్వు చివరిలో ప్రోగ్రామ్ చివరిలో స్టార్ట్ ఆఫ్ సెక్షన్ రాసిన ఆ టైంకి ఆ ఈవెంట్ రైజ్ అయితే ఆ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ బై యూజింగ్ ఈవెంట్స్. ఇంకొకటి ఏంటి, ఈవెంట్స్ వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి, ఇప్పుడు నేను వరుసగా 1000 లైన్లు కోడ్ రాశాను. ఎగ్జిక్యూట్ కొడితే ఏమవుతుంది, లైన్ నెంబర్ 1 నుంచి లైన్ నెంబర్ 1000 వరకు వరుసగా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అందులో మీకు అవసరమైన కోడ్ ఉంటుంది, అవసరం లేని కోడ్ ఉంటుంది. ఆ సిచ్యువేషన్లో ఆ కోడ్ రన్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, అలా ఉంటుంది. మరి అది ఎలా డిఫరెన్షియేట్ చేసుకుంటారు అంటే సర్టెన్ బటన్ క్లిక్ చేస్తేనే అది రన్ అవ్వాలి, లేకపోతే రన్ అవ్వకూడదు. అలా కొన్ని సినారియోస్ ఉంటాయి కదా. సో మరి అది డిఫరెన్షియేట్ చేసుకోవాలి కదా, దానికోసం కూడా మీకు అర్థమైందా. అంటే ఈవెంట్స్ మేక్ యువర్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ స్ట్రక్చర్డ్ వే. మీ ప్రోగ్రామ్ స్ట్రక్చర్డ్గా చేసుకోవాలంటే యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఈవెంట్స్. దట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్. సో కాబట్టి ఇప్పటి నుంచే మీరు ఈవెంట్స్ వాడటం మొదలుపెట్టారు. ఆల్రెడీ స్టార్టింగ్లో చెప్పాను, మళ్ళీ చెప్తున్నాను. ఓకే, ఈవెంట్స్ పర్పస్ అర్థమైంది కదా. వాట్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఈవెంట్ అనేది, ఆ ఈవెంట్ రైజ్ అయినప్పుడు దాని కింద ఏదైతే లాజిక్ రాసో అది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఆ ఈవెంట్ ఎప్పుడైతే అవుతుంది, సర్టన్ థింగ్ అయితే, ఓకే, సర్టన్ పని జరిగినప్పుడు ఆ ఈవెంట్ రైజ్ అవుతుంది, సర్టన్ పని జరిగినప్పుడు ఆ ఈవెంట్ రైజ్ అవుతుంది. క్లియర్. యాక్టివిటీ పర్ఫామ్ చేసినప్పుడు ఆ ఈవెంట్ రైజ్ అవుతుంది. రైజ్ అయితే ఈవెంట్ కింద ఏదైతే లాజిక్ ఉందో అది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు అది బటన్ కొట్టలేదు అనుకోండి, ఈవెంట్ రైజ్ అవుతుంది. ఈవెంట్ రైజ్ అవుతుంది, ఆ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, డిపెండింగ్ ఆన్ అదే కదా ఈవెంట్ అంటే కన్ఫ్యూజన్ ఏం లేదు, కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇలా మీకు ఇంకా ఈవెంట్స్ ఉంటాయి. ఆ ఈవెంట్స్ని కవర్ చేస్తాం. మళ్ళీ వచ్చిన సిచ్యువేషన్ బట్టి మనం కవర్ చేస్తాం. టైంని మీ డిలే ఫ్లో కంటిన్యూ అవుతుంది. ఓకే, కానీ మేక్ ఏ హ్యాబిట్ ఆఫ్ యూజింగ్ ఈవెంట్స్ ఇన్ యువర్ ప్రోగ్రామ్. మీరు తెలిసిన ఈ రోజు వరకు మనం ఎన్ని ఈవెంట్స్ కవర్ చేసాం, ఇనిషియలైజేషన్, స్టార్ట్ ఆఫ్ సెలక్షన్, ఎండ్ ఆఫ్ సెలక్షన్. ఇంకా మిగతా ఈవెంట్స్ మెల్లిగా కవర్ చేస్తాం. ఇది క్లియర్. అలానే టాప్ ఆఫ్ పేజ్ కూడా కవర్ చేసాము, టాప్ ఆఫ్ పేజ్, ఎండ్ ఆఫ్ పేజ్ కూడా కవర్ చేసాం. అవి కూడా మీరు ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు. టాప్ ఆఫ్ పేజ్, ఎండ్ ఆఫ్ పేజ్ ఈవెంట్స్ కూడా మీరు రాసుకోవచ్చు. క్లియర్ అండి. సో రైట్ పైన ఉంది, సెలెక్ట్ కింద ఉంది, ఏం ప్రాబ్లం లేదు. ఎందుకంటే ఎండ్ ఆఫ్ సెలక్షన్ ఈవెంట్ ముందు దగ్గర ఏంటంటే స్టార్ట్ ఆఫ్ సెలక్షన్. ఫస్ట్ స్టార్ట్ ఆఫ్ సెలక్షన్లోకి వెళ్ళి సెలెక్ట్ కూడా రన్ చేస్తుంది, ఆ తర్వాత ఎండ్ ఆఫ్ సెలక్షన్ ఈవెంట్ అవుతుంది. అప్పుడు ఈ రైట్ షీట్ రన్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ అబౌట్ ఈవెంట్స్. అర్థమైనా, దిస్ ఇస్ అబౌట్ సెలక్షన్. కమ్ బ్యాక్. So database in data fetch cheyadaniki I am going to use a select statement. Within a select statement you are going to have 4 parts. Whatever the fields you want to fetch it, you can fetch it. So
మనం స్ట్రక్చర్డ్గా వద్దాం. ఇప్పుడు ఫస్ట్ పార్ట్ డిస్కస్ చేద్దాం, అంటే ఫీల్డ్స్. మనం ఫీల్డ్స్ సెట్ చేస్తున్నాం కదా, ఆ ఫీల్డ్స్ మనం ఎలా తీసుకొస్తాం అంటే ఫీల్డ్స్ దగ్గర మనకి ఏమేమి ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఫీల్డ్ దగ్గర మనకి ఎలా ఏమేమి ఆప్షన్స్ ఉంటాయంటే ఫీల్డ్స్ దగ్గర మనకి ఏమేమి ఫ్లెక్సిబిలిటీస్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఇక్కడ డైరెక్ట్గా నేను బీబీఎల్ పిఓఎస్ఎన్ అండ్ ఎంఐటీన ఎన్ఈటీడబ్ల్యూ వచ్చాను. ఆల్వేస్ దిస్ ఫీల్డ్ షుడ్ బి మెన్షన్ ఇన్ ద సేమ్ ఆర్డర్ హౌ దే ఆర్ ఇన్ యువర్ టేబుల్ కోడ్. ఈ టేబుల్ కోడ్లో ఫీల్డ్స్ ఏ ఆర్డర్లో అయితే ఉన్నాయో ఇక్కడ కూడా ఫీల్డ్స్ అదే ఆర్డర్లో ఉన్నాయి. ఫీల్డ్ షుడ్ బి ఇన్ ద సేమ్ ఆర్డర్. ఓకే, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఒక్కోసారి మీరు కావాలి అనుకుంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఫెచింగ్ మీకు మొత్తం అన్ని ఫీల్డ్స్ ఫెచ్ చేయాలి అనుకోండి, డేటాబేస్ టేబుల్లో ఉన్న అన్ని ఫీల్డ్స్ మీరు ఫెచ్ చేయాలనుకుంటే యూ ఆర్ సపోజ్ టు యూజ్ సెలెక్ట్ స్టార్. ఓకే, నేను ఫస్ట్ పార్ట్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాను. ఓకే, టేబుల్లో ఉన్న అన్ని ఫీల్డ్స్ మీరు ఫెచ్ చేయాలనుకుంటే, అంటే ఫీల్డ్స్ అనేది ఒక సెల్ఫ్ ఫైల్లో 4 పార్ట్స్ ఉంటాయి. అందులో ఫస్ట్ పార్ట్ తీసుకుంటే ఏంటి ఫీల్డ్స్. మనకి ఏమేమి ఫీల్డ్స్ కావాలో మెన్షన్ చేస్తాను. ఇప్పుడు ఆ మెన్షన్ చేసేటప్పుడు మీకు ఏమేమి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయని చెప్తాను. ఓకే, here you can say select star. Select star అంటే ఏమంటే it is going to fetch all the records. Okay, select star అంటే it is going to fetch all the fields. మొత్తం ఇప్పుడు ఆ టేబుల్లో 221 fields ఉంటే 221 fields ఫెచ్ చేసుకోవచ్చు. select star అంటే if the table is having 221 fields, it is going to fetch all the 221 fields. ఓకే, డిస్ప్లే అవ్వాలంటే 221 ఫీల్డ్స్ రైట్ చేయకుండా కంపల్సరీ నీ డేటా డిస్ప్లే అవ్వాలంటే రైట్ తప్పించి నీకు ఆప్షన్ లేదు, రైట్ రాయాల్సింది. ఫీల్డ్స్ అన్నీ సెలెక్ట్ స్టార్. ఓకే, యూజ్ కమాండ్ సెలెక్ట్ స్టార్. ఇందాక సెలెక్ట్ ఏవైతే ఫీల్డ్స్ కావాలో ఫీల్డ్స్ మెన్షన్ చేశాను. అలా కాకుండా మొత్తం అన్ని ఫీల్డ్స్ కావాలంటే సెలెక్ట్ స్టార్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్, ఓకే, యూ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ అగ్రిగేట్ స్టేట్మెంట్స్. మన ఎస్ఏపీలో కొన్ని అగ్రిగేట్ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. హలో హలో స్టార్ట్ చేసాం. సో అలానే మనకి ఎస్ఏపీలో కొన్ని అగ్రిగేట్ స్టేట్మెంట్స్ అంటారు, విచ్ యూఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్. అగ్రిగేట్ స్టేట్మెంట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు యావరేజ్ అనేది ఒక అగ్రిగేట్ స్టేట్మెంట్. యావరేజ్ కాకుండా సమ్ మీకు టోటల్ కావాలి. సో ఐ కెన్ సే సమ్ like that. Now I am going to get this value. ఇది సమ్ చేసి ఈ వాల్యూని మనకి ఫెచ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఓకే USNR NETNR some NETWR, just activate it. Directly mention this field sum into table value into GB underscore value. Okay, data GB underscore type NTWR underscore A. Okay,
సమ్ ఇది చేస్తే నేను క్లాసికల్ డీబగ్కి ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ స్క్రీన్ మీకు కొంచెం ప్రాబ్లం ఉంది. న్యూ డీబగ్ కదా మీకు స్క్రీన్ చూపించడం కోసం వాల్యూస్ అది కష్టం ఉంటుంది, అందుకే నేను క్లాసికల్ కాదు. మీరు న్యూ డీబగ్ అలవాటు చేసుకుంటే మంచిది. క్లాసికల్ వాడినా తప్పలేదు, న్యూలో మీకు ఎక్కువ ఫీచర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి న్యూకి వెళ్తాం మంచిది. ఫీచర్ అంతా న్యూ కాబట్టి. సో ఇప్పుడు జీబీ అనుకోవాలి. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ F5 అంటే ఎంత వచ్చింది 32,000. ఇప్పుడు అది కరెక్టా కదా కన్ఫర్మ్ చేసుకోండి. ఎప్పుడైనా మీరు ఒక వాల్యూ వచ్చినప్పుడు అది కరెక్టా కదా క్రాస్ చెక్ ఎక్కడ చేసుకుంటారు, ఈ వాల్యూస్ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి, మీకు డేటా ప్లేస్ నుంచి వస్తున్నాయి కదా. సో VBAP టేబుల్కి వెళ్ళండి. ఇప్పుడు కూడా మీరు ఒక అవుట్పుట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసినప్పుడు అవుట్పుట్ వచ్చినట్టు అవుట్పుట్ కరెక్టా కదా క్రాస్ చెక్ చేసుకోండి. సో అవుట్పుట్ కరెక్ట్ వచ్చిందా లేదా చెక్ చేయడం కూడా మీకు అలవాటు అవ్వాలి. రియల్ టైంలో రిజల్ట్ వచ్చినాక అది అవుట్పుట్ కరెక్టా కదా కానీ తెలుసుకోవాలి కదా మరి. ఇది కూడా మీకు తెలియదు ఇంపార్టెంట్. సో నో డైరెక్ట్లీ సే 32,000 ఇది 38 వచ్చింది. సరే ఈ నెంబర్ గుర్తుపెట్టుకుని 32,838 కరెక్ట్ కదా మనం క్రాస్ చెక్ చేసుకోవాలి. సో అర్థమైంది ఇక్కడ. వీటిని ఏమంటారు మనం అగ్రిగేట్ స్టేట్మెంట్ అంటారు. యావరేజ్, మ్యాక్స్, మీనింగ్, ఓకే. సో సమ్ ఇలాంటివన్నీ కూడా అగ్రిగేట్ స్టేట్మెంట్. డిపెండింగ్ ఆన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ దిస్ అగ్రిగేట్ స్టేట్మెంట్స్. డిపెండింగ్ ఆన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ దిస్. సో ఫీల్డ్ లెవెల్లో మనకి ఇలాగా డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి డైరెక్ట్గా మీకు ఏం ఫీల్డ్స్ కావాలో ఫీల్డ్స్ మెన్షన్ చేసుకోండి. లేదంటే టేబుల్ అన్ని ఫీల్డ్స్ కావాలంటే స్టార్ పెట్టండి. లేదంటే ఏదైనా ఫీల్డ్ మీకు టోటల్ కానీ కావాలనుకుంటే ఇలా అగ్రిగేట్ స్టేట్మెంట్స్ చేసేయండి. ఓకే. సో అంటే ఫీల్డ్స్ పార్ట్లో సెలెక్ట్ క్వరీలో 4 పార్ట్స్ ఉన్నప్పుడు ఫీల్డ్స్ పార్ట్లో మనం ఏం ఆప్షన్స్ ఇవ్వగలమో చూద్దాం. ఎవ్రీబడి దిస్ ఈజ్ ద టేబుల్. ఇప్పుడు టేబుల్ కంటెంట్స్కి వెళ్ళండి. సో ఫామ్ పార్ట్లో మనం పెద్దగా డిస్కస్ చేయడానికి ఏం లేదు. మనం దేని నుంచి ఫెచ్ చేయాలో ఏ టేబుల్ నుంచి ఫెచ్ చేయాలో ఆ టేబుల్ నేమ్ అక్కడ మెన్షన్ చేస్తాం. ఎందుకంటే ఫ్రమ్ పార్ట్ గురించి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేది. నెక్స్ట్ విల్ గో టు ఇంటూ పార్ట్. ఇంటూలో మనకి ఏమేమి ఫ్లెక్సిబిలిటీస్ ఉంటాయో వీళ్ళు డిస్కస్ చేస్తాం. క్లియర్ ఒకటి ఫ్రమ్ పార్ట్లో టేబుల్ నేమ్ యూజ్ చేస్తాం. కానీ తర్వాత టాపిక్లో చెప్తాను. తర్వాత టాపిక్లో జాయింట్స్ వాడతాం కదా, మల్టిపుల్ టేబుల్ డేటా తీసుకొచ్చినప్పుడు ఎలా చేస్తానో మీరు చూసుకోండి. ఓకే. సో యూజువల్ ఓకే. ఇప్పుడు మనకి ఇందాక సేల్స్ ఆర్డర్ నెంబర్ ఏమి ఇచ్చాము, సో ఎక్సిక్యూట్ 4970 సేల్స్ ఆర్డర్ నెంబర్కి ఈ టేబుల్ అసలు ఫస్ట్ టైం ఎంట్రీస్ ఉన్నాయి. ఓకే. లైక్ దిస్ వే యూ హ్యావ్ ఎంట్రీస్. సో ఇందులో అన్ని ఫీల్డ్స్ మీకు కనపడతాయి కదా, అన్ని ఫీల్డ్స్ కనపడవు. ఎన్ని కనపడతాయంటే మీ లిస్ట్ విండో సైజ్ అంతా 250 క్యారెక్టర్స్. ఇది 250 క్యారెక్టర్స్ అని ఎలా డిసైడ్ అయింది, బయట మీరు ఇచ్చారు కదా 250 అని బయట మీరు మెన్షన్ చేశారు కాబట్టి. ఇప్పుడు దీన్ని మ్యాక్సిమం లిస్ట్ విండో సైజ్ అంత SAPలో 1024 కాబట్టి ఇస్తే ఆటోమేటిక్ ఏమొస్తే ఇక్కడ 102. మ్యాక్సిమం లిస్ట్ విండో సైజ్ అంటే 102. కానీ 1023 పెట్టినంత మాత్రాన ఇప్పుడు మీ ఫీల్డ్స్ చూసుకోవాలని స్క్రాల్ చేసుకోవాలి కదా, కొంచెం ఇబ్బంది పడుతుంది. మీకు కావాల్సిన 4 ఫీల్డ్స్ కరెక్ట్ వచ్చినాయి కదా, స్క్రాల్ చేసి చూసుకోవడం అంటే మ్యాచింగ్ కష్టం కదా. ఇక్కడ ఒక ఫీల్డ్ ఉంది 44 పొజిషన్, ఒక ఫీల్డ్ ఉంది. అక్కడ దాకా స్క్రాలింగ్ వెళ్ళినప్పుడు ఏ రికార్డ్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం కదా మనం. సో కాబట్టి ఈ టెన్షన్ లేకుండా వాట్ వీ కెన్ డూ సెట్టింగ్స్.
ఫార్మాట్ లిస్ట్, చూస్ ఫీల్డ్స్. మీకు కావాల్సిన ఫీల్డ్స్ మీరు చూస్ చేసుకోవచ్చు. చూస్ ఫీల్డ్స్. సో ఇప్పుడు అన్నీ సెలెక్ట్ అయినాయి. డీసెలెక్ట్ ఆల్. మీకు ఏం కావాలి? ఇప్పుడు విబిఎల్ఎన్ కావాలి, యూఎస్ఎన్ఆర్ కావాలి, ఎంఐటిఎన్ఆర్ కావాలి. ఇంకోటి ఏం కావాలి? ఫైండ్ పట్టండి ఇక్కడ, ఎన్ఈటి డబ్ల్యూఆర్ కావాలి. లేదా నెట్ వాల్యూ అని ఇచ్చినా సరిపోతుంది. ఓకే, సో ఎన్ఈటి ఇవి సెలెక్ట్ చేసుకొని కాపీ అని పెట్టండి. మీరు ఎంత కనుక్కున్న డేటా ఇదే కదా, ఇది వచ్చిందా లేదా కరెక్ట్గా కంపేర్ చేసుకోండి. ఇక్కడ మీకు ఫీల్డ్ నేమ్స్ ఉన్నాయి. ఫీల్డ్ నేమ్స్ బదులు మీకు ఫీల్డ్ లేబుల్స్ కావాలి, అంటే దానికి డిస్క్రిప్షన్స్ ఏంటనేది రావాలి. ఇక్కడ నాకు డిస్క్రిప్షన్స్ కావాలనుకోండి, సెట్టింగ్స్, యూజర్ పారామీటర్స్ అని ఆప్షన్ ఉంటుంది, క్లిక్ చేయండి. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ నేమ్స్ వాట్ యూ కెన్ సెలెక్ట్ ఫీల్డ్ లేబుల్స్. ఓకే, ఏమొచ్చింది ఇక్కడ? సేల్స్ డాక్యుమెంట్. ఇప్పుడు ఈ నాలుగిటిని టోటల్ చేస్తే మీకు 32,838 వచ్చిందా లేదా మీరు క్రాస్ చెక్ చేసుకోవాలి. అది ఎలా చెక్ చేస్తారు? సో సెట్టింగ్స్, మళ్ళీ ఇక్కడ రండి, యూజర్ పారామీటర్స్. ఇక్కడ మీకు లుక్ అండ్ ఫీల్ కావాలంటే మార్చుకోవచ్చు. ఏఎల్వి గ్రిడ్ డిస్ప్లే ఆప్షన్ కదా, ఇది సెలెక్ట్ చేసుకొని ఎంటర్ అవుతుంది. ఇలా వస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ రోని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ మీకు సమ్మన్ ఒక ఆప్షన్ ఉంది కదా, ఇది క్లిక్ చేయండి. సో అవుట్పుట్ని ఇలా చెక్ చేసుకోవచ్చు. మీకు ఒక అవుట్పుట్ వచ్చింది, అది కరెక్టా కదా, ఎలా టెస్ట్ చేసుకోవాలి, ఎలా టెస్ట్ చేసుకోవాలి కదా. ఆ టెస్టింగ్ ఎవరు చేసుకోవాలి? మీరే చేసుకోవాలి కదా. ప్యారలల్గా మీరు ఒక ప్రోగ్రామ్ రాసే అవుట్పుట్ రైట్ స్టేట్మెంట్ రాస్తే డిస్ప్లే అయింది డేటా. ఆ డేటా ఈ డేటా కరెక్టా కాదా, ఏమైనా తరాలు వస్తే మళ్ళీ చెక్ చేసుకోవాలి కదా, మళ్ళీ చేంజెస్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్. ఎవరిబడి క్లియర్? ఎనీ డౌట్స్ క్లియర్? సో మళ్ళీ నార్మల్కి వచ్చేయాలనుకుంటే సారీ సెట్టింగ్స్, యూజర్ పారామీటర్స్. సో ఎస్సీ ఇవన్నీ చేస్తాం. ఇవన్నీ టెక్నిక్ మీకు తెలియాలి. రియల్ టైంలో ఇవన్నీ టెక్నిక్ మీకు తెలియాలన్నమాట. ఓకే, అర్థమైంది ఇక్కడ? సో ఫైన్. సో ఇప్పుడు నో వి డిస్కస్ అబౌట్ ఇంటూ పార్ట్. ఇంటూ డైరెక్ట్లీ ఐ సే table gt underscore select from VBAP into table gt underscore VBAP where VBLN equal to 4970. Clear everybody? Clear ga ikkada varaku? So I am going to fetch the data general ga. ఇప్పుడు కనుక మీకు రెండు అంటే మీరు డేటాబేస్ నుంచి ఫెచ్ చేసే ఫీల్డ్స్ మీరు 3 ఫీల్డ్స్ ఫెచ్ చేస్తారు. కానీ ఇప్పుడు VBLN అనే ఫీల్డ్ ఇంటర్నల్ టేబుల్లో VBLN ఫీల్డ్లోకి వెళ్తుంది. QSNR అనే ఫీల్డ్ VBLN టేబుల్లో VBAP టేబుల్లో QSNR ఫీల్డ్ కలుపుతుంది. కానీ NITWR ఫీల్డ్ ఎందుకు కలుపుతుంది? NITNR. సో కాబట్టి అంటే ఇది ఒక రాంగ్ ఫీల్డ్లోకి వెళ్తుంది కదా. కాబట్టి ఇలాంటప్పుడు ఏమవుతుందంటే సిచ్యువేషన్లో యువర్ ప్రోగ్రామ్ విల్ గో ఫర్ రన్ టైమ్ ఎర్రర్ బికాజ్ ఇట్ పర్ఫార్మింగ్ సమ్ ఇల్లీగల్ ఆపరేషన్. అది NITWR ఫీల్డ్లోకి వెళ్ళాలి, కానీ NITWR కాకుండా అది వేరే ఫీల్డ్లోకి వెళ్తుంది. సో అది ఒక ఇల్లీగల్ ఆపరేషనే కదా. కాబట్టి ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇప్పుడు మీరు రన్ చేస్తే ఇట్ గో ఫర్ రన్ టైమ్ ఎర్రర్. గో ఫర్ రన్ టైమ్ ఎర్రర్. హలో చెప్పండి. హలో 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 చెప్పండి. హలో okay fine. Now your program is going to runtime error. So what is error? Error in module RSQL for database interface. Hello చెప్పండి. ఇక్కడ అమీర్పేట దగ్గరికి అండి. ఓకే, చూడండి ఇప్పుడు సెలక్షన్లో నేను ఫీల్డ్స్ మెన్షన్ చేశాను. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఆబ్వియస్గా ఇంటర్నల్ టేబుల్ ఎలా ఉంటుంది? VBLN, USNR,
ఎంఏటిఎన్ ఎన్ఐటిడబ్ల్యూ. అందుకే మీరు విపిఎల్ను టీవైఎస్ అన్నారు, ఎన్ఈటిడబ్ల్యూ అన్నారు. ఆబ్వియస్గా ఈ ఫీల్డ్ ఇందులో కలదు, ఈ ఫీల్డ్ ఇందులో కలదు. ఇది స్ట్రక్చర్ వేరేగా ఉంది కదా. ఓకే, ఎప్పుడైనా సరే మీకు వండవుతుంది ఎర్రర్ ఇన్ మాడ్యూల్ ఆర్ఎస్క్యూఎల్ ఆఫ్ ద డేటాబేస్ ఇంటర్ఫేస్ అని వస్తుంది. కళ్ళు మూసుకొని మీరు ఫెచ్ చేసిన డేటాను మీ ఇంటర్నల్ టేబుల్ కంపాటబుల్గా లేవునా. టేబుల్ ఆఫ్ డేటా స్ట్రక్చర్ బేసిస్ మీద సార్. Okay, the internal table which you are declaring and the data which you are fetching from the table are not compatible. ఎప్పుడైనా ఒకటే పండుగ ఆర్ ఎర్రర్ ఇన్ మాడ్యూల్ ఆర్ఎస్క్యూఎల్ అని ఇలా వస్తే కళ్ళు మూసుకొని ఏంటి ఆ క్వరీ ఏంటో చూసుకోండి. ఆ క్వరీలో సెల్ఫ్ క్వరీలో ఫీల్డ్స్ను టేబుల్ని కంపేర్ చేసుకుని సరిపోతుంది. ఆర్డర్ అనేది తేడా ఉంటే కరెక్ట్ చేసుకుని సరిపోతుంది. ఓకే, సో మరి ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో ఒక చూడండి కావాలంటే మీ ఎస్క్యూఎల్ క్వరీ దగ్గర ఎర్రర్ హైలైట్ అవుతుంది. ఎస్క్యూఎల్ క్వరీ దగ్గర ఎర్రర్ హైలైట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఎస్క్యూఎల్ క్వరీ దగ్గర ఎర్రర్ హైలైట్ అవుతుంది. ఓసి 38. Is it clear? Fine. But ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో హౌ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు డూ దిస్? ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సే ఇంటూ కరస్పాండింగ్ ఫీల్డ్స్ ఆఫ్ I use a command into corresponding fields of table. Use a command into corresponding fields of table. GT underscore put down there. ఎందుకంటే ఆ కరస్పాండింగ్ ఫీల్డ్స్ సో స్టేట్మెంట్ ప్రకారం ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇందాక ఎంఐటీఆర్ వెళ్ళింది కదా, ఎంఐటీఆర్ ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్తుంది ఎన్ఈటిడబ్ల్యూ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ద కరస్పాండింగ్ ఫీల్డ్స్. నో యూ ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు గెట్ దట్ డౌన్. మధ్యలో ఎంఐటీఆర్ అనేది బ్లాంక్ వచ్చింది. క్యారెక్టర్ ఫీల్డ్కి డిఫాల్ట్ వాల్యూ అంటే బ్లాంక్. సో దిస్ ఈస్ హౌ ఇట్ హ్యాపన్స్. బట్ యాజ్ పర్ SAP recommendation, you are not supposed to use into corresponding fields. Into corresponding fields is having lot of performance issue. Into corresponding fields is having lot of performance issue. You are not supposed to use into corresponding fields of. Into corresponding fields of అనేది ఒక వాడిన వాడకూడదు. It is having lot of performance issue. Into corresponding fields of అనేది మీరు వాడిన వాడకూడదు because it is having lot of performance issues. Into corresponding fields of you are not supposed to use. You are going to have lot of performance issue. Is it clear? Then again, into corresponding fields of you are not supposed to use because it is having lot of performance issue. Clear everybody? Again, into corresponding fields of వాడిన వాడుకోవాలి ఎందుకంటే it is having performance issues. మరి ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో ఏం చేస్తాను నేను పక్కా ఇంటూ కరస్పాండింగ్ ఫీల్డ్స్ వాడడం చేస్తాను పర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూ ఉంది. ఇంటూ కరస్పాండింగ్ ఫీల్డ్స్ వాడకపోతే డంప్ కలుగుతుంది. మరి ఏంటి ఆల్టర్నేటివ్? సో మరి
దీనికి ఆల్టర్నేటివ్ ఏం చేస్తారు ఇక్కడ? వాట్ యూ కెన్ సజెస్ట్? So here we will prepare another internal table with 3 fields. We will POS and any table fields to first internal table create చేసుకుంటాం. ఆ internal table లోకి డేటా ఎంటర్ చేసుకుంటాం. So less number of fields ఉన్నప్పుడు ఈ corresponding చేస్తాం. Less number of fields ఉన్నప్పుడు అయినా వద్దంటారు. SAP recommendation is not good. ఎందుకంటే డేటాబేస్ నుంచి ఫెచ్ చేసేటప్పుడు ఫెచ్ చేసుకోవాల్సింది. ఒకసారి తీసుకొచ్చేటప్పుడు ఏమో ప్రతి రికార్డ్ ఎత్తుకుంటూ ఉంటుంది. ప్రతి రికార్డ్కి మ్యాచింగ్ ఫీల్డ్ అక్కడ వెతుక్కోవడం టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్. డేటా తెచ్చేసుకున్నాను నువ్వు మ్యానిపులేట్ చేసుకో. నువ్వు ఒక పక్క నుంచి వస్తున్నప్పుడు దాంట్లో వస్తున్నప్పుడు దానికి ఇందులోకి వెళ్ళాలి అందులోకి వెళ్ళాలి వెయిట్ చేయాల్సి వస్తుంది కదా. తెచ్చేసుకొని మొత్తం అప్పుడు నువ్వు చదువుకో. ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఓకే. సో హియర్ యూఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ అనదర్ ఇంటర్నల్ టేబుల్ 3 fields. ఆ ఫీల్డ్స్లో ఆ ఇంటర్నల్ టేబుల్ పెట్టుకొని ఇక్కడ డేటా వచ్చినాక అప్పుడు ఆ ఇంటర్నల్ టేబుల్ డేటా ఇంకొక ఇంటర్నల్ టేబుల్ మూవ్ చేసుకుంటాం. మీ ఫైనల్ టేబుల్ మూవ్ చేసుకోవాలి. అదేనా అదేనా కదా కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ. everybody? So into corresponding fields you are not supposed to use. Fine? Fine. But like let us say into table gt underscore okay, select okay, select VBLN POSNR okay, MATNR NETWR. సేమ్ మళ్ళీ అదే టేబుల్లోకి నేను డేటా ఫెచ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. ఈసారి ఏంటంటే ఇంటూ టేబుల్ GT underscore VBAB where VBLN equal to 497. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆల్రెడీ 4970 సెలెక్ట్ కూడా రాశారు కదా, సేమ్ ఇంటర్నల్ టేబుల్ వాడుతున్నారు. సో ఇందులోకి ఏమవుతుంది, డేటా ఏమవుతుంది ఓవర్ రైటెడ్. ఓకే, ఇంటర్నల్ టేబుల్లో డేటా విల్ బి ఓవర్ రిటర్న్ బై ఆల్రెడీ ఇంటర్నల్ టేబుల్లో డేటా ఉంది. ఒక్కోసారి చూడండి, మీరు NETWR రాసుకున్నారనుకోండి, సారీ ఇప్పుడు MATNR పెట్టుకున్నప్పుడు ఇంటూ కరస్పాండింగ్ పెట్టక్కర్లేదు, ఎందుకంటే 3 ఫీల్డ్స్ 3 ఆర్డర్లో ఉన్నాయి కదా. సో ఆర్డర్లో వెళ్ళిపోతాయి. కొన్ని ఫీల్డ్స్ వదిలేసినా పర్లేదు, చివరి ఫీల్డ్స్ వదిలేసినా పర్లేదు, అట్లా ప్రాబ్లం ఉంటుంది. అండ్ మధ్యలో ఫీల్డ్స్ లేదనుకోండి, స్టార్టింగ్లో ఫీల్డ్స్ లేదు, మధ్యలో ఫీల్డ్ కాబట్టి ప్రాబ్లం. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఇంటూ కరస్పాండింగ్ అంటున్నాను, సారీ ఇక్కడ ఇంటూ టేబుల్ అంటున్నాను. సో జస్ట్ యాక్టివేట్ ఇట్. Okay, just say FI. 4 రికార్డ్స్ వచ్చింది అంటే ఆ కండిషన్ మ్యాచింగ్ 4 రికార్డ్స్ వచ్చింది. మళ్ళీ అదే టేబుల్లోకి నేను డేటా మూవ్ చేశాను అనుకోండి, అదే టేబుల్లోకి నేను 4975 అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతాయి, ఓల్డ్ రికార్డ్స్ విల్ బి ఓవర్ రిటర్న్ బై న్యూ రికార్డ్స్. ఓల్డ్ రికార్డ్స్ విల్ బి ఓవర్ రిటర్న్ బై న్యూ రికార్డ్స్. చెప్పైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉందా? సో ఎవ్రీబడి కేర్. సో ఓల్డ్ రికార్డ్స్ విల్ బి ఓవర్ రిటర్న్ బై న్యూ రికార్డ్స్. డిస్ప్లే అంటే ఏంటి, నాకు 4975 వస్తుంది. అంటే ఓల్డ్ డేటా విల్ బి ఓవర్ రిటర్న్ బై న్యూ డేటా. అలా వద్దు అనుకుంటే పాత డేటా అలానే ఉండాలి, కొత్త డేటా ఏమో దానికి అపెండ్ అవ్వాలనుకోండి. కొత్తగా సర్క్యూట్ రాస్తే అదే టేబుల్ మళ్ళీ సర్క్యూట్ రాస్తే ఏమో అపెండ్ అవ్వాలనుకోండి, అదే టేబుల్లో డేటా అపెండ్ అవ్వాలనుకోండి. సో వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సే హియర్, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇంటూ టేబుల్ ఐ యూజ్ అపెండింగ్. యూజ్ ద కమాండ్ అపెండింగ్. Use the command appending. Is it clear? So now let us say activate it. See అర్థమైంది ఇక్కడ కాన్సెప్ట్. సో ప్రీవియస్గా ఒకటే టేబుల్, ఒకటే ఇంటర్నల్ టేబుల్లోకి డేటా ఫెచ్ చేసుకుంటున్నాం మనం. ఫస్ట్ టైం ఫెచ్ చేసుకున్న డేటా ఏమవుతుంది, ఓవర్ రిటర్న్ బై ద న్యూ రికార్డ్స్. కొత్తగా వచ్చే డేటా ఓవర్ రైట్ చేస్తుంది. అలా ఓవర్ రైట్ చేయకూడదు అనుకుంటే వాట్ ఐ సే అపెండ్. ఇక్కడ చూడండి F5 అంటాను. ఇప్పుడు ఎన్ని రికార్డ్స్ వస్తాయి నాకు, ఆల్రెడీ అందులో 4 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. మళ్ళీ ఇప్పుడు అపెండింగ్ టేబుల్ అంటాను కదా, ఇందులో ఈ 4975 మ్యాచింగ్ ఎన్ని రికార్డ్స్ వచ్చినాయి మీకు, 4 రికార్డ్స్. ఇక్కడ టోటల్ ఇప్పుడు ఎన్ని వచ్చినాయి, 8 రికార్డ్స్.
సో ఫస్ట్ మీకు ఏమంటే 4970 రికార్డ్స్ ఉంటాయి, ఆ తర్వాత ఏమంటుంది 75 రికార్డ్స్. Is it clear? So just clear? Got the point? సో ఇక్కడ ఏంటి ఇక నేను ఎన్ఈటీ కూడా ఫెచ్ చేయట్లేదు. ఓకే, ఎన్ఈటీ డెబ్దా నేను ఇక్కడ ఫెచ్ చేయట్లేదు. క్లియర్ ఒకటి క్లియర్ కదా. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనకి ఎస్ఐపిలో ఇంకో ఫ్లెక్సిబిలిటీ అంటే నా సెల్ఫ్ క్వరీ నేను ఒక వేర్ కండిషన్ పెట్టాను, ఆ వేర్ కండిషన్ మ్యాచ్ నాకు 100 రికార్డులు వస్తాయి, కానీ నాకు 100 రికార్డులు అవసరం లేదు. నాకు అందులో ఫస్ట్ 3 రికార్డ్స్ 4 రికార్డ్స్ కావాలి, అందులో నాకు ఫస్ట్ 3 రికార్డ్సే కావాలి. అలా కావాలి అనుకుంటే అప్పుడు ఏం చేస్తాను నేను, హియర్ ఐ యూజ్ ఏ కమాండ్ అప్ టు 2 rows. అంటే this is going to fetch only 2 rows. Instead of fetching all the records, it will fetch only 2 rows. Is it clear? Instead of fetching all the data, it is going to fetch only 2 rows. So for that what I use up to number of rows. మీకు ఎన్ని రికార్డ్స్ కావాలా అదేనా. అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఆ కండిషన్ మ్యాచింగ్ 1000 రికార్డ్ ఉండొచ్చు, కానీ మీకు అందులో 10 రికార్డులే కావాలి. సో వాట్ యూ విల్ సే అప్ టు just say F it. You will switch to class B. So just say F. సో ఇప్పుడు బీబీఐపీలో ఎన్ని ఉన్నాయి 4 రికార్డ్స్. ఇందులో నుంచి కూడా 4 రికార్డ్స్ వచ్చేసింది కదా, కానీ ఈసారి 4 తీసుకురాదు, ఓన్లీ 2 తీసుకొస్తుంది. హౌ మెనీ రికార్డ్స్ యూ హ్యావ్ 6 రికార్డ్స్. సో ఇప్పుడు కానీ ఇక్కడ 4975 ఇప్పుడు 1000 రికార్డ్స్ వస్తున్నాం. 1000లో వద్దు, ఇంకా 1000లో మీరు ఏం చేస్తాం ఫస్ట్ 2 రికార్డ్స్ ఇస్తారు. అలా కాకుండా 1000లో నాకు లాస్ట్ 2 రికార్డ్స్ కావాలి. 1000లో నాకు లాస్ట్ 2 రికార్డ్స్ కావాలి. I don't know first 2 records, I want last 2 records. And say 999 రికార్డ్ కావాలి. 1 2 రికార్డ్ కదా కాదు, 999 రికార్డ్ కావాలి. సో అప్పుడు ఏం చేస్తాము, జనరల్గా ఇక్కడ మనకి ఎస్ఏపిలో విత్ ఇన్ ద సెల్ఫ్ క్వరీ వీ హ్యావ్ ఎ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఆఫ్ డూయింగ్ ద సార్టింగ్ విత్ ఇన్ ద సెల్ఫ్ స్టేట్మెంట్. విత్ ఇన్ ద సెల్ఫ్ స్టేట్మెంట్ మనం కావాలంటే సార్ట్ చేసుకోవచ్చు. దానికి ఏంటంటే ఆర్డర్ బై BBLN, ఓకే, POSNR. ఆ కండిషన్ మ్యాచింగ్ రికార్డ్ లాస్ట్ 2%. అంటే 75 to 80 అటువంటి రికార్డ్స్ అట్లా అప్ టు 75 to 80. సో బ్యాక్ రికార్డ్స్ కావాలంటే కంపల్సరీ ఇంకా లాస్ట్ రికార్డ్స్ కావాలంటే కంపల్సరీ రాయాలి. ఆర్డర్ బై రాసుకోండి. సో GTMs will be happy. So now say so here ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది ఆర్డర్ బై సారీ ఏమొచ్చింది ఇక్కడ 40 30. ఇందాక ఏమొచ్చింది 10 వచ్చింది, 10 20 వచ్చింది ఇక్కడ ఐటమ్ నెంబర్. ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది 40. So like this way. Okay? Like this way you are going to. ఇందాక 10 to 20 వచ్చింది, 40. Like this way I am going to solve. And SAP recommendation ఏంటంటే వీలైనంత వరకు ఆర్డర్ బైలో కీ ఫీల్డ్స్ మెన్షన్ చేయండి. నాన్ కీ ఫీల్డ్స్ వరకు there is many performance issue. It's always recommended to use key fields. Clear? Clear? Okay, up here? Any doubts? Clear? So next. Now, okay. ఇప్పుడు డేటాబేస్ నుంచి మనం డేటా ఫెచ్ చేయాలనుకుంటే, ఇఫ్ యూ వాంట్ ఫెచ్ ద డేటా ఫ్రమ్ ద డేటాబేస్, అంటే డేటాబేస్ నుంచి నేను ఒక సింగిల్ రికార్డ్ని ఫెచ్ చేసుకోవాలనుకుంటే, వాంట్ ఫెచ్ ఓన్లీ సింగిల్ రికార్డ్ ఫ్రమ్ డేటాబేస్ టేబుల్ నుంచి సింగిల్ రికార్డ్ మాత్రమే ఫెచ్ చేసుకోవాలనుకుంటే, ఫర్ దట్ ఇన్ SAP I have a command called select single. Select the single. So something like I will say VBLN from VBAP
ఇంటూ ఇప్పుడు ఎంటైర్ స్ట్రక్చర్ నేను రాసుకోవడం అనవసరం కదా నాకు, ఎంటైర్ స్ట్రక్చర్ నేను రాసుకోవడం, లేకపోతే నేను VPLను MAT0 ఫెచ్ చేస్తాను. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎలా రాస్తాను నేను, ఇంటూ కరస్పాండింగ్ అని రాస్తానా, ఓకే కరస్పాండింగ్ అని రాయాలి, కానీ యాజ్ పర్ SAP రికమెండేషన్ నాట్ సపోజ్ తీసుకోవాలి. మరి ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఏం రాస్తాను ఇక్కడ, VBL MAT0 ఫీల్డ్స్ ఉంది, నా స్ట్రక్చర్లో ఎలా ఉంటుంది, VBL POSNR MAT0 ఉంది. అంటే ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు MAT0 ఫీల్డ్ ఎందులోకి వెళ్తుంది, POS అందులోకి వెళ్తుంది. అది కరెక్ట్ కాదు కదా మరి, అయితే ఇలా అంటే డంప్ కాదు. మరి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేయాలి, ఇంటూ కరస్పాండింగ్ పెట్టాలి, కానీ SAP రికమెండేషన్ ఇంటూ కరస్పాండింగ్ వద్దాం. మరి ఇక్కడ ఏం చేస్తారు అలాంటప్పుడు, న్యూ టేబుల్ క్రియేట్ చేసుకోవడం. అసలు టేబుల్ ఎందుకు, నేను ఒక పక్క సింగిల్ రికార్డ్ కావాలని చెప్తున్నాను, సింగిల్ రికార్డ్ అని చెప్పినప్పుడు టేబుల్తో పని ఓన్లీ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. సో స్ట్రక్చర్ ఉన్నప్పుడు మీరు డైరెక్ట్గా ఇలా రాసుకోవచ్చు కదా, ఇంటూ JSONs को VBL సో ఇంటూ VBL అండ్ ఇప్పుడు డైరెక్ట్ ఏంటి ఫీల్డ్స్ ఆ ఫీల్డ్లోకి వెళ్ళిపోతాయి, డైరెక్ట్గా మీరు ఇలా రాసుకోవచ్చు. సెలెక్ట్ సింగిల్ అని క్లియర్గా చెప్తాను, అంటే ఏంటి, ఇట్స్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ రికార్డ్. సో వన్ రికార్డ్ అప్పుడు వీఆర్ నాట్ సపోజ్ యూజ్ ఇంటూ టేబుల్. సెలెక్ట్ సింగిల్ వాడినప్పుడు ఇంటూ టేబుల్ వాడాల్సిన అవసరం లేదు, డైరెక్ట్గా మనం స్ట్రక్చర్ మెన్షన్ చేస్తాం. సో కానీ మీరు ఫెచ్ చేసుకునే ఫీల్డ్స్ స్ట్రక్చర్ టైప్ డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఏం చేసి ఇండివిజువల్ ఫీల్డ్స్లో కరెక్ట్ చేసుకోవచ్చు కదా రీజన్, సో ఆ ఫీల్డ్స్లో కరెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఇలా రాస్తాం. అదే ఇక్కడ ఇలా రాయచ్చా నేను, అర్థమైందా? సో VBLలో వాల్యూ VBLలోకి వెళ్తాం, MAT0 వాల్యూ MAT0. సో అదే మీరు ఆలోచించుకోవాలి ఎక్కడ బెటర్గా రాయొచ్చు. మనం ఇక్కడ ఇంటూ కరస్పాండింగ్ ఏదో ఈజీగా అయిపోతుంది కదా, ఇంటూ కరస్పాండింగ్ రాయడం కరెక్ట్ కాదు. ఓకే, సో అలానే ఇంటూ టేబుల్ పెట్టాలని కూడా పొరపాటు. అసలు సింగిల్ రికార్డ్ తీసుకురమని క్లియర్గా చెప్తున్నప్పుడు ఇంటూ టేబుల్ ఎలా పడతాను నేను, అసలు నాకు ఒకటే రికార్డ్ కాదని బలగుది చెప్తున్నాను స్టేట్మెంట్. వైల్ పుట్ ఇంటూ టేబుల్ యూఎస్ ఇంటాక్ట్ లెటర్. ఓకే, చెక్ ఇట్. ఓకే, సెలెక్ట్ సింగిల్ అనగానే సో ఇప్పుడు జనరల్గా ఇప్పుడు యాజ్ పర్ SAP రికమెండేషన్ ఏంటంటే, మీరు ఎప్పుడైనా సరే సెలెక్ట్ సింగిల్ వాడాలి అనుకుంటే కంపల్సరీ, ఇప్పుడు VBIP అని ఒక టేబుల్ ఉందనుకోండి, ఇదే కదా VBIP అంటే టేబుల్. ఇప్పుడు ఈ VBIP టేబుల్లో కీ ఫీల్డ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఈ రెండు కీ ఫీల్డ్స్. సేల్స్ వాడినప్పుడు అటెండ్ దిస్ టు ఆర్ కీ ఫీల్డ్స్. వాట్ ఇస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ కీ ఫీల్డ్స్? టు మెయింటైన్ యూనిక్నెస్, టు అవాయిడ్ డూప్లికేషన్ ఆఫ్ ద రికార్డ్స్. సో ఆ రెండు ఫీల్డ్స్ కాంబినేషన్ ఏమవుతుంది, కీ అంటాం కదా. సో యాజ్ పర్ SAP రికమెండేషన్ అంటే మీరు సెలెక్ట్ సింగిల్ వాడదలుచుకుంటే కంపల్సరీ వేరే కండిషన్లో యూ షుడ్ మెయింటైన్ ఎంటైర్ కీ ఆఫ్ ద టేబుల్. ఎంటైర్ కీ అంటే వాడి ఉద్దేశం ఏంటి, ఈ రెండు ఫీల్డ్సే కదా, ఈ రెండు ఫీల్డ్స్ కాంబినేషన్ ఒక కీ కదా, ఈ రెండు ఫీల్డ్స్ కాంబినేషన్ ఒక కీ అనమాట. ఈ రెండు ఫీల్డ్స్ని కంపల్సరీ మనం వేరే కండిషన్లో మెన్షన్ చేయగలిగినప్పుడే ఈ గో ఫర్ సర్వీసింగ్. అదర్వైజ్ SAP రికమెండర్స్ నాట్ టు గో ఫర్ సర్వీసింగ్.
సెలెక్ట్ సింగిల్ స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే సెలెక్ట్ సింగిల్ ఐ కెన్ గో యూ ఎస్ఏపీ రికమెండ్ us to go for select single statement only when I can mention the entire key of the table or else entire key fields of the table in the where condition. వేర్ కండిషన్లో ఆ టేబుల్లో మొత్తం కీ ఫీల్డ్స్ నేను మెన్షన్ చేయగలిగినప్పుడు ఒక డేటాబేస్ టేబుల్ ఉంది అందులో దగ్గర 10 కీ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయనుకోండి నేను వేర్ కండిషన్లో ఆ 10 కీ ఫీల్డ్స్ మెన్షన్ చేయగలిగినప్పుడే సెలెక్ట్ సింగిల్కి వెళ్ళాను లేకపోతే వెళ్ళదు. ఇప్పుడు ఈ సిచ్యువేషన్లో నాకు ఈ టేబుల్ ఏమున్నాయి 2 కీ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి 2 కీ ఫీల్డ్స్ నేను ఇచ్చే పొజిషన్లో లేని కదా ఇచ్చే పొజిషన్లో ఉంటే ఫైన్ ఇచ్చే పొజిషన్లో లేనప్పుడు నేను డోంట్ గో ఫర్ సెలెక్ట్ సింగిల్ ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఏ పర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూ. Second point, there is no guarantee that whatever the record you are expecting, you are going to get it. You expect just a recording, something you want to you is not guaranteed that it is going to fetch only the first one. There is no guarantee that the majority recording fetches. Is it clear? So, kabatti there is no guarantee. So, that's why what is the recommender? Not to this. So entire key fields in where condition mention చేయగలిగినప్పుడే go for select single. If you are not able to mention, then don't go for select single. Entire key fields అంటే ఏంటి? Obviously key అనే కదా. Entire key ను where condition ఇవ్వగలిగినప్పుడే select statement select single where condition లో entire key fields ఆ table key fields అని mention చేయగలిగినప్పుడే go for select single. Otherwise don't go for select single. And what is the alternative for that? మరి ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో నాకు ఒకటే రికార్డు కావాలి కానీ సెలెక్ట్ సింగిల్ నేను వాడలేని సిచ్యువేషన్లో అంతేకాకుండా సెలెక్ట్ సింగిల్ ఎందుకు వాడదని చెప్తున్నాను చూడండి. ఇప్పుడు మీరు సింటాక్టికల్ చేశారు యాక్టివేట్ చేశారు అన్నీ కరెక్ట్గా ఉన్నాయి కానీ మీకు ఎస్ఏపీలో ఎక్స్టెండెడ్ ప్రోగ్రామ్ చెక్ ఉంటుంది. రేపు పొద్దున మీరు ప్రోగ్రామ్స్ రాసినాక కంపెనీలో రియల్ టైంలోకి వెళ్ళాక ఈ ఎక్స్టెండెడ్ ప్రోగ్రామ్ చెక్లో ఎర్రర్స్ అనేది ఉండకూడదని చెప్తారు. కానీ మీరు సెలెక్ట్ సింగిల్ రాశారు కదా దీని మూలంగా మీకు వార్నింగ్ మెసేజ్ వస్తుంది which is not recommended by హియర్ ఇప్పుడు ఇక్కడ సింటాక్స్ యొక్క వార్నింగ్ అని చెప్పి ఒక వార్నింగ్ వచ్చింది. ఈ వార్నింగ్ క్లిక్ చేయండి. ఇన్ సెలెక్ట్ సింగిల్ ద వేర్ కండిషన్ ఫర్ ద కీ ఫీల్డ్ POSNR does not specify quality. Therefore, the single record in question may not be unique.
మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్న రికార్డు యూనిక్గా రాకపోవచ్చు. రేపు పొద్దున మీరు ఇవన్నీ అంటే రేపు పొద్దున ఇవన్నీ నేర్చుకున్నాక ప్రోగ్రామ్ రాసినప్పుడు కంపల్సరీ మీరు రియల్ టైంలో ఎక్స్టెండెడ్ ప్రోగ్రామ్ చేసి కంపల్సరీ చేయమంటారు. అప్పుడు ఎలాంటి ఎర్రరు వార్నింగ్ ఉండకూడదు. సో ఈ తప్పులు అప్పుడు తర్వాత ప్రోగ్రామ్ రాసిన తర్వాత కరెక్ట్ చేసుకునే వాళ్ళు మీకు ముందే అలవాటు అయితే ముందు నుంచి రాయకుండా ఉంటారు కదా. అదేనా? సో అందుకనే చెప్తుంది. సో సెలెక్ట్ సింగిల్, ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో సెలెక్ట్ సింగిల్ వాడలేనప్పుడు సో అప్పుడు ఏం చేయొచ్చు మనం? యూ కెన్ గో ఫర్ సెలెక్ట్. ఓకే, VBLN, ఓకే, MATNR ఫ్రమ్ హలో
పడింది కూడా ఎన్ని వస్తుంది చూసిన పోస్ట్ మంచి ఎక్కువ పాస్పోర్ట్ అప్లై చేయాలి మలేషియా తమిళ పాస్పోర్ట్ అప్లై చేయించాలి సాయంత్రం పార్టీ ఏం చేస్తావు ఎక్కడ పెడతాము brand, it's a brand. It's a brand. Yeah. UK. But teachers చెప్పినప్పుడు దానికి అక్కడ చెప్తారు బ్యాలెన్స్ అవ్వాలి కదా టీచర్స్ అంటే బ్రాండ్ teachers staff teachers and teaching not fast form into GSM motion. So here I will say up to 1 here equal to alternate way for selecting is select up to 1 course. ఈ ఇంటర్వ్యూలో అప్పుడు రెగ్యులర్గా కంపల్సరీగా క్వశ్చన్ ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సెలెక్ట్ సింగిల్ అండ్ సెలెక్ట్ అప్ టు 1 కోర్స్. సింగిల్కి సెలెక్ట్ అప్ టు 1 కోర్స్ పడుతుంది. ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సెలెక్ట్ సింగిల్ అండ్ సెలెక్ట్ అప్ టు 1 కోర్స్. సో సింగిల్ రికార్డ్ ఫెచ్ చేసుకోవాలన్నప్పుడు అప్ టు 1 యూస్ చేయాలి సార్. యూనిక్ కీ లేకపోతే సెలెక్ట్ సింగిల్లో ఎంటైర్ కీను ఏ కండిషన్ మెన్షన్ చేయలేనప్పుడు ఆల్టర్నేట్ ఏంటి ఫర్ సెలెక్ట్ అప్ టు 1 కోర్స్. ఎందుకు సెలెక్ట్ సింగిల్లో మొత్తం ఎంటైర్ కీ మెన్షన్ చేయకపోతే దేర్ ఇస్ నో గ్యారెంటీ ఆఫ్ గెటింగ్ ద యూనిక్ రికార్డ్. మీరు ఏ రికార్డ్ అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారో అది రావడం కష్టం. కానీ సెలెక్ట్ అప్ టు 1 వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ఇట్స్ గోయింగ్ టు ఫెచ్ ద ఫస్ట్ రికార్డ్. ఎప్పుడు కూడా గ్యారెంటీగా అదేం చేస్తే ఫస్ట్ రికార్డ్నే ఫెచ్ చేస్తుంది. ఓకే
సో ఇది ఎప్పుడు ఫస్ట్ రికార్డ్ ఫెచ్ చేయాలి, అది కానీ సెలెక్ట్ సింగిల్ ఎప్పుడు ఫస్ట్ రికార్డ్ ఫెచ్ చేయాలని గ్యారంటీ. అండ్ సెలెక్ట్ సింగిల్లో కంపల్సరీ మనం వేర్ కండిషన్ ఎంటైర్ కీ మెన్షన్ చేయాలి, కానీ సెలెక్ట్ అప్ టు 1 రోజు ఎంటైర్ కీ వేర్ కండిషన్ ఏం మెన్షన్ చేయకుండా పర్లేదు. ఓకే మరి అంతే కదా, అప్పుడు నువ్వు ఇంటూ టేబుల్ పెట్టలేదు, ఇంటూ టేబుల్ పెట్టినప్పుడు ఏం చేయాలి, ఇంటూ టేబుల్ పెడితే సెలెక్ట్ పెట్టలేదు. అండ్ ఇంటూ టేబుల్ పెట్టలేదు కదా, ఇంటూ టేబుల్ పెట్టలేదు సెలెక్ట్ సింగిల్ కాదండి, కాబట్టి ఏం చేయాలి, ఎన్నిసార్లు పెట్టినా నష్టం లేదు, ఎందుకంటే ఎన్ని ఒకసారి వెళ్తుంది కదా, డేటాబేస్ ఎన్నిసార్లు ఇచ్చేస్తుంది, ఒకసారి ఇచ్చేస్తుంది. ఓకే సో ఇది ఇంటూలో మనకుండే రకరకాల ఆప్షన్స్, అలానే సెలెక్ట్ సింగిల్, సెలెక్ట్ అప్ టు. ఓకే క్లియర్ అప్ టు. సో ఈ ప్రాసెస్ని సింగిల్ స్టేట్మెంట్ కాకుండా వేరే మోర్ దెన్ 2 చేస్తారు. అంటే మోర్ దెన్ 2 రికార్డ్స్ ఈ ప్రాసెస్ మొత్తం ఒక రికార్డ్కి సింగిల్ అప్ టు పర్సెంట్ పెట్టుకుందాం. ఎప్పుడైతే మోర్ దెన్ 1 అయినప్పుడు దానికి అప్పుడు మనం ఇంటూ టేబుల్ రాసుకోవచ్చు కదా, ఇంటూ టేబుల్ రాసుకోవచ్చు, ఇంటూ టేబుల్ వాడినప్పుడు ఇలా రాయలేదు. ఓన్లీ స్ట్రక్చర్ అయితే డైరెక్ట్గా నేను మెన్షన్ చేయగలను, టేబుల్ బాడీ అయితే నేను ఇలా రాయాలి, టేబుల్ బాడీ మనం డైరెక్ట్గా రాయాలి, యూజ్ చేయాలి. ఓన్లీ స్ట్రక్చర్ అయితే ఇలా ఇచ్చి అప్పుడు ఏం చేయాలి, ఇంటూ టేబుల్ అని చెప్పి డైరెక్ట్ టేబుల్ నేమ్ ఉంటుంది. ఓకే సో టుమారో విల్ డిస్కస్ అబౌట్ వేర్ కండిషన్. రేపు మనం వేర్ కండిషన్లో డిస్కస్ చేయాలి. ఓకే క్లియర్. ఓకే సో దిస్ ఇస్ ద tomorrow we'll discuss entire topic on wave condition. Wave condition is the features in the discuss. Okay. Tomorrow we are going to class at 8. 8:58. Tomorrow morning. So first batch chalo class demo. Demo itu 12 o'clock. gimana? Yeah. Ayah. ఎవరైనా గుడ్ లింకింగ్, గుడ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, సో